primeiro lugar, bom bini awe, dushi mainta para nós tour. Me te quer que tem coisa mais meu, que começar nos mainta pedir nos tata para guia e dança dia de awe e especialmente pedir nos líder na de mesa para implorar Senhor para sabedoria. Tata Santo, até nós aqui, implorando boa sabedoria, boa inteligência, boa luz, que brilha, me mede e taller nang aqui, e laga bo espírito de som, que ta llena o lugar aqui, com sabedoria, iluminação, paz, tudo o que nós mister, passaca proporcionam valuável e proporcionam que nós por executar. Então, minha oração para nós reza ou canta junto, com som que vai nós. Nos tata que está no cielo, o nome seja santificado, laga o reino venha a nós, a vontade seja na terra como no cielo. Dona-nos ave-nos pão de cada dia, e perdonar-nos nos deve, mas coisas que nós está perdonar-nos devedor, e não laga-nos cair em tentação, mas livra-nos de mal. Te digo e glória a Senhor, de todo siglo e siglo não. Amém. Nós podemos numa chorar. Então, me chama mesora bom bini na Andrew Lines. Firstly, I just want to say a big thank you for the invitation to speak to you all today, and very warm greetings from Australia. I hope that you can manage my Australian accent okay. I'll try and talk a little bit slowly, but I have very fond memories of my trip to Curacao, and are sending lots of love to Mirtha and Johnny and Humphrey and Mila and the others that we connected with over there. In fact, I've even managed to dig out the same T-shirt that I wore last time, which talks about making a noise to end violence against women. Okay, if you stop now for a while, look at the bisanda ora que ela laga nos wax t-shirt, de making a noise to stop violence. Então também isso que dá mais agradecido com nossa dona a oportunidade aqui para e papia agora aqui, depois de tanto anos que ela vem cursar, então que ela dona training na Hende nan de Seda e também outro Hende nan. Okay. Wonderful. So what I just wanted to speak to you a little bit about was, I guess, the state of play for boys and young men as we sort of see it across the globe, really, and picking up some of those things and then just chatting a little bit about what we think we've found to be helpful in connecting with the boys and helping them navigate the 21st century. So I wanted to start by just looking at the couple of stats. So I managed to find this statistic from the Centre for the Bureau of Statistics in Curacao, which noted that the rates of divorce have risen significantly in the last decade. And one of the reasons I wanted just to pick up on that was to explore the idea that many of the boys that and we're also seeing the same in Australia, are often coming from single parent families. And so I just wanted to acknowledge that dads often aren't necessarily around in these boys' lives. And the other things we've noticed also in Australia, which I think might also be similar in Curacao, is the boys that I've taught have typically had a female teacher through all of their primary schooling. And so one of the things that we're quite keen to do is to get some good men in front of these boys. A couple of other things that we've noticed are the harmful social media influences that are online,
we've noticed that what happens if the men in society don't step in to work with the boys tend to find people online who will encourage them to be a certain way. And I'm interested to know if that's happening in Curacao. There's been an influencer whose name is Andrew Tate, who has been quite negatively influential on young boys across in here in Australia and also in America and the UK. Okay, so what we are seeing here, Andrew Lines is showing us, ik heb English. Andrew Lines te si nos wak kandidaat die Hende nang puta divorciar hoy en día de 2011 para 2019, ta masha grande mes kandidaat ta. Então, se você mira, candidato de juffrouw de escola que está dando les, está mais alto mês, passou par pipita de meneer de escola, nós está mira na escola. Então, acaba nós está mira a influência de mídia social, assim na grande riba é muito homem. Então, esta bisa nós, onde é muito homem, ora também busca gente para não conectar com ele. Nanta by den social media, agency nang unta turbia the influência de mas apropria. Okay, Andrew. Thank you, Mirtha. And the other thing we're noticing is also the influence of easily accessible pornography that young men are accessing as well. So we feel that these young men are getting certain messages that aren't exactly what we would be hoping that they're receiving. Okay, lo que tabi sa ora nang by social media, hopi biya kiko mo yung nang tabay haya pornografia. Anto ese tikos ko nang tamara na mes na ni. Yeah? Anto the world our boys are growing up in, ta esa kita e mundo kunos mucho homer nang ta cresce dengue na e momento aqui. Yes, Andrew? And then we've had some recent studies done here in Australia by a colleague of ours called Melinda Tankard-Reist, who has found that the advent of especially the pornography has led to the sexual harassment of teachers. So female teachers being harassed by boys in school, which is something that's quite new here in Australia and largely related to the boys having accessed pornography. Yes. Ita bisa tame, lo que kuna haside na investigasyon ta, ku ora kunanta batahaya atake ng sexual contra di maestro nang taba sobre emocional que taba wak pornografia, anto ya nanta bay aplique, anto nanta bata aplique riba maestro nang que menta fenômeno novo, kuta algo novo kuna akumisa nota na Australia. Anto assim eta plama, si. Some other research that we've come across recently as well. This particular research was done in America, and this particular statistic, which 2/3 of young men feel that no one really knows me, is another thing that has stood out to us about despite the young people being the most connected generation through the devices that they have and the technology, we're now seeing data that suggests that they are also the loneliest generation. So 18 to 25-year-olds, despite having a lot of technology which keeps them connected, are actually very lonely. Okay. Essa kita é geração que nota sim de mês conectar entre 19 e 25 anos. Então, verdade, o que tabisa, nanta bisa, no one really knows me. Nanta perdi, não tem conexão. E é muita homer entre 19 e 25 anos e tá sua preocupação. We've also had some quite robust research done around something that's called the man box, which I would have talked about last time I was in Curacao, but
It's the existence of a stereotype that boys feel they need to fulfill to be a real man in a particular culture. And we have quite a rigid set of behaviours and qualities that sort of define what a man is. And these boys feel pressured to become that person and are often teased if they don't do the behaviours that are inside the box. And this research has now been done in many countries around the world, and we can see how unhealthy the existence of this man box, this stereotypical way of being a man, how unhealthy that is for women and children, and also actually for the men themselves. Okay, ito pa pior aqui the main box, the man box, de studio que na ahasi, den qua den box den caja tem certo atitude que ta pone, que ta atitude que o homem meste assim fino enta sentir homem, ou fino e não to qualificar como homem. Então eta bisa que lo que ta para den box como atitude ta macha como deve ser dangerous, peligroso para muita mulher. Para sobrar é lo que danta para é lo que muitos homens me deixam assim para eta sentir homem e qualificação tá net malo para muita mulher. See, Andrew? And we believe it's very important that we have these conversations with the boys so that they become aware of it. Because often what they're being told and what they're feeling is that to be a man, you need to have these particular attitudes towards women. And we need to help break that stereotype. Sim, ao para quebrar o stereotype na aqui, bom mestre tem conversação não com muito homem não. Para sobre não te querer verdade, que tá sino na mestre comunicar para e tratamento para com muito mulher. Sim, meu amor. I'm going to skip over a couple of slides. These are just about the impact of social media, really. And this particular graph shows the shift in major depression in young people since the advent of the smartphone. So the red graph is teen girls and the blue graph is teen boys. And you can notice a particular spike around 2015-16, which is when Instagram became quite popular with young people. So we see that young people accessing social media generally is not very good for their mental health. Okay. Ele vai para mostrar que a investigação não mostra que a depressão sube no momento que o Instagram adrenta social media e nós jovens não teriba Instagram e não é botar mira que a depressão sube mais alto mês entre teenagers não botar mira aqui de 14 para 26 anos com alto depressão a bira entre nós jovens não. So I also, we've become sort of explored the difference for how the experience is for young men today compared to young men historically. And I show this particular, that these are images from a clip that I used to watch as a young man back in the 80s compared to the sexualization that's happening for boys. And I will move on to the next clip, which is also starting to talk about the pornography that boys are accessing. And the latest statistic I've heard, Mirtha, is that 87% of pornography that boys are watching has violence in it. Ita bisa dus ku e-book dan e também e vídeo dan ku muito dan tawaka we en dia riba pornografia
tour tem violência, tour tem violência dentro, tour. And we just believe it's really important that caring adults are speaking to the boys about, the myths of pornography. Ok, então bom para ele grande papi que mencionar é problemático de pornografia. So one of the things that we became quite interested in is the fact that rites of passage were one way of initiating boys into manhood, and a way that they would go away with the men, and the men would teach them how to be appropriate in their culture. There were these 5 areas that were typically ceremonialized as rites of passage. And the child to adult one, certainly we don't do very well in our Western culture. And that's become a focus for me with Right Journey of how can we do a better job of growing our boys into good men. E também passa ora diferente passagem não, chama rite of passage, que muito homem tem que passar dentro ora vira mais saudável. Sim. And there were a number of truths that they taught in these rites of passage, and they're things that we believe are really important. So shifting the boys from the child psychology of life is about me and what I can get to life is actually about others and what can I give. So shifting from being self-centered to actually thinking about others. In there also is the shift from life is meant to be easy to an acceptance that life is difficult as well. But particularly that idea of shifting out of selfishness and to looking after the other. Sì, lo che bisa è shift di mucha, che bisa tur costa drai rondimi, costa facile, ora mita mucha, mita immortal, mita brave, tu come poasi, mita immortal, mita muri nunca, nós também ora é muito homem que vai nessa aqui, que vida tem a ver com outro e vida não é fácil, é difícil, então dia me chega a morrer, que bem, lo mesmo se laga algo atrás. Ora que nós falha para aceitar tudo isso aqui, nós estamos em uma cultura de childhood que não está bom. So one of the things we notice, Muhe, is that when we don't enable these shifts for our boys, we end up with adult boys, and sadly we see a lot of the role models of our boys are actually not real men. They are just men in boys, but they're boys in men's bodies, really. Sì, hopi hende homber ku abira adulto nota homber de é conceito de madurar, pero nanta mucha homber de é curpa de homber, yeah. So here's a couple of just images of various things that were done. So there was often some kind of challenge, and there may have been some physical marking for a rite of passage and an initiation. And what we see is that young people will make up their own initiation processes. For instance, the things listed there, but also I think it's called hazing. Would the people in Curacao be familiar with that term that happens in American colleges? The boys will make up their own initiation processes when the adults don't do them. Ora que o grande não toma over, é muito na mestra toma
é parte de iniciatie riba de na mesma. Ja? Anto konon ta Yeah. And sometimes that's they will treat women poorly because that's how they think they prove they are a man. So what we realised was that it's really important to have these conversations with boys about what it is to be a good man, and we've developed these themes that we think are important. So that having them understand who they are, how they get along with others, and then ultimately looking at what they can contribute. Ok. É ponto na mais necessário que é quatro temas não é hora aí que me se wordo tratar de área de iniciatie quem a mitad como vai com outro tem algo mais como me se sabe para me refletir sobre e que te cosco a mim me se duna é quatro temas não aqui tá é quatro temas não que tá bem dentro do programa de Right Journey. Quatro temas não. Quem metade verde? Oh, sorry, I'll go back. Quem metade verde? Como me vai com outro Hende? Tem mais coisas dentro do puzzle que me necessário de mim mesmo. E que com a mim tem que duna, pessoal. Tem mundo e fundo a mim tem que duna algo na nem. E quatro temas não aqui tá. É tema não de Right Journey. E é programa. One of the this particular study that was done in America came up with one recommendation for working with boys in schools, and it was to establish relational teaching as a cornerstone of education, where the teachers prioritise their connection with the boys, and we believe that's very important for the teachers to have strong relationships with the students. Então, especialmente com o maestro na escola, tem a relação, tem a parte relacional de dunales, com importante está para a conexão com o estudante, que é muito humor, especialmente educação relacional. Como nós também deal com isso? So when we started to look at what can be helpful for the boys, there are a number of things that we believe are essential. One thing is that we are proactive in working with the boys. We don't just pick out the at-risk boys, but all boys need to hear these messages. Sim, nós não podemos pick out grupo, pero turbo chamber me se ganha é educação aqui. The second point is to make sure that we find some good men to do this relational mentoring. Mentorship para que o jovem não me se tá pouco gente homem bom para fazer trabalho aqui. The importance of conversations, so the men sharing with the boys. So derivation is where you've come from, destination is where you are going, and also to share their stories of challenge and failure, so it helps the boys, so they hear those stories of men. Yes. A maneira é conversação com a gente homem ang lumes de hiba ko é muito não tá de uma nós tá bini e uma nós tá bai então é história de destinação que a gente homem ang lumes de has trabalho aqui tunku hiba que é muito homem ang den sala escuta bom lo tingo bai hiba que é muito homem jovem não. The importance of having some challenges for the boys, and then some ceremony, and how important it is to include the families, so that we also have the parents and carers learning about this as well.
Sim. Que men eta envolvi e ora e envolvimento de família den é cerimônia nan kutabai kunos tabai hiba. So den é cerimônia nan nós meste envolvi família nan também de ehobe nan. And finally, having some expectations of the boys to be stepping up. And we say putting behind them little boy behavior. Okay. And also following them beyond that. Okay, So- so follow up na nang tami. Okay. Avoy tabay na ceremonies nang. See? Now you go to the ceremonies. Okay. Yeah. So we've designed it to be the 7 stages, which I won't go into great detail about those. Isa kita ceremonyo but- nang. Yeah, that run throughout the year, and the importance of having a long period of time so that boys really get to know their male mentors. And here's just some images to help the people there have a picture of what the ceremonies might look like. You can see there the boy has written a letter of gratitude to his dad that his dad's reading, and the dad has written a love letter to his boy. A maneira akinang portrait ng kibo tamira diferente ceremonia nang ato por exemplo visa riba onde portrait ng botamira com muito homber tas kibi carta na sutata então tem uma sutata danki para tudo que ela hanha de etata ta contesta back ta onde ritual nang. And the other one where the boys are walking, that's a school which they find another male mentor in this family circle of friends, and they do some activities with them, including a walk where they talk to the boys about mental health. Outro ta maestro com a turma muito na e assim caminhada com nang tocante de saúde mental. So we're currently working this year with 160 schools doing Right Journey. We've had 120,000 young people go through our year-long Right Journey, and this year we've had 11,000 students doing Right Journey. So we feel like we're starting to make a difference. Ok. Aqui na área 60 school e hope muita jovem a passar 20,000 estudantes e jovem então eta síntico agora e right journey ta hasi diferença. So that's really just what I wanted to share, Muhe. I'm not sure if anyone had any questions or if there was anything else you wanted to prompt me to talk about, but I just wanted to share that we think it's very important for these boys to be having these conversations and challenges and connections with men, and if there's a way we can do that where we get doing it through the school system where we can get all of the boys having these conversations, we think it's really important. Okay. I think the people who are here, they are going to discuss today, and then we have to plan out how we go further with our Right Journey program. I know that some schools, they come for the cards, they come for the emotional plays and that kind of things, and it is a program that must grow also in Curaçao. So I hope from the people who are here today, they will take it with them and see if we can do more and to make a difference. What I wanted you to go back to are the not the 4 areas,
but the 7 stages. yes, the calling, the departure, the following, the challenges, the abyss, the return, and the homecoming, because we have a video made by Herman, and who put in your video, Herman, you have where we went to Caracas Bay with a group of youngsters for a whole weekend, and there we will see the calling, departure, what they are doing in campaigning there, and having a time with their teachers and talking about how to become a man by challenges. There were also, for instance, sailing moments on the river together. They had to help each other. They had to cook together, making a fire camp together. And that was one of the emotional part that we had with the boys. That was the first group of Goslinga School that we have. So maybe you can tell us very small about what is the calling, the departure, the following, the challenges, and so on. Very short. Sure. Yep. So the calling is at the start of the year, where we acknowledge that we're calling the students to be, if we're talking about boys, calling the boys to be good men. Yes. And so we try to make that a memorable ceremony in a natural place, so maybe at a mountain or by the beach. The departure usually involves the parents and the carers, and we introduce them to the idea of what's happening, but there's also that opportunity for gratitude letters, which we talked about previously. The following is having the mentors, so they'll have their teacher, and we also, as I mentioned, encourage them to have another man in their life who the family have chosen to spend some time with them as well, so that we're getting more people, adults, connected to them. The challenges happen throughout the year, and typically schools choose a whole variety of things that will help the students learn that failure is okay, and help them build resilience. The abyss is often a solo night. You might remember us talking about that, Mirtha, where the students had 24 hours by themselves. Yes. And then the return and the homecoming are ceremonies at the end of the year, where they reflect on what they've learned and look ahead to what kind of man they'd like to be in the future. Yes. And then the homecoming, they give their gratitude for the year and tell people what kind of man they'd like to be. Okay, mira e passagem na di inter ai e calling que nanta word yama pa começar e processo de journey e yama ayo na maior nan e toma mentor que também guide nan nanta passador de inter ai the following kutuing sorto de cerimônia anto hopi momento nan kunanto ko passa programa ng kami nanta word de challenge yama afo para cambio de na mindset. Essa aqui está processo caminha nanta 12 ou 24 horas não só com a mente para não vir back riba quem nanta anto acaba nanta é momento de bypass back anto the homecoming. Lo que nós haverá também pida chiquito se que Herman e vídeo tá sim tá haverá nós também com nós assim com par de jovens na curso. Me quero apontar thank you very much Andrew. I want to ask people if they have one question or one remark for you before we close. There was somebody here meneer estava te prometo tu rende sim que como meneer estava te ting. Está enfatizar que social media, dus Instagram y los demás, a influencia actuación sexual de hombres. No es verdad. Pasó mesmo cosa que muchos hombres subir social media dentro su teléfono
Wak ik was mucho muy também assim. Ok. Nós arriba kaya bota mira comportação de Hende Muhe arriba lo que não trabalha assim, lo que não mira arriba social media também. Ok. E não me se tem outro approach. Bom, mas dank. Dank. This slide here is Yes. some research that was done, which said that if we give our girls access to social media between the age of 11 and 13, their life satisfaction will be worse in 1 year's time. And for boys, it's a little bit older. It's 14 to 15. Partly because of the difference in brain development. Ok. But we know that it's not good for them at all. Ok. Que men pa é muito homem, 14, 15 para 19 anos, assim que é muito mulher, fora 11 anos, é influência sexual, tá roupa grande, até com 19 anos. Roupa bom. Mais pergunta? Nós sentimos que é homem, então nós me esteja é homem, não tem awe. Bom dia. Sim, me duche. Andrew, can you hear me? Yes, I can. Yes. I want to congratulate you on the great presentation. I really Thank like you. the topic that you presented. I had a question. You say that you guys present like a ritual for the men to become men. At what age is the ritual presented? Because Yeah. I think it differs because some teenage boys become like more mature at 15, but some become more mature at 18. At which point do you say you are a man? So it's Yeah. kind of interesting. That's a The good. age It's thing. a good question. A good question. We're quite the work we do. Typically, we are working with students here in Australia at the year 9 level, which is 14, and we're quite careful about the language we use. We don't suggest that they are men at the end of the year, but we suggest that they are beginning men and that they have put, we ask them to put childish ways behind them and little boy behaviour behind them, and to start the journey towards manhood and start to become more responsible and independent. So it's the beginning, it's sort of saying goodbye to the little boy behaviours and beginning that journey. Here in Australia, they tend to finish school when they're 18, and by then they are legally adults. And so we have a program now that works in that final year with students, in which case by then, when they're leaving school and stepping out into the world, we would be suggesting that they should be fine young men at that point. Oké, nice. Dus mes conosco eigenlijk voortgezet onderwijs. Ja? Die is 4 anos para 18 anos. De anos não conosco mestre vai pensar de fazer algo de programa de Right Journey aqui. Joyce. Yes, I want to thank you very much for the great work you have done with our young boys, helping them in the process from boy to man. This has been done through schools, using the teachers as the leaders. I want to know what is the possibility of having group of parents to be the leaders and to organize it not through the schools but through a certain group of parents who are very aware of the need of it. I have worked with parents to take their children through this process. In fact, my oldest 2 sons didn't go to a school that did Right Journey, so I did the process with them. And so I work coaching parents to do the process themselves.
if they'd like to. So it's certainly something that can be done, and we've tried to create the resources that would help a parent be able to take their child through the process. Some people suggest it might be better if it's done not by a parent, by another adult that's not so close to them as the parent. For some families, they might choose another person to take their children through the process. But yeah, it's certainly something that can be done in families and can be done successfully. Ok, danke. Tem outra mesa que tem pergunta, juffrouw, para trás aí? Sim? Amita aku no mese guia é mucha na school so ti hopi lugar ku ta guia mucha ando mita é coi nananta me mese começar para preparar mucha na sexualmente for the chiquito. Okay, thank you. Andrew, she is saying that we don't have to focus only on the schools to do this program for us, but we have to do it in other organizations as well. Oh, Yeah. that is a very, very good comment. Outro mesa, me dá uma chance, so Andrew, a passa sua hora. Tem mais, mesa não tem alguma pergunta mais? I also want to thank you, sir, for the work you're doing. One question, how long do the rituals take? I mean, yeah, and do you follow the boys after they become adults? Okay, so the program itself, maybe you can talk about it, the year program, and how the following after the year program is going. Yeah. So we have, so the ceremonies typically will be maybe a morning or an evening, depending on when the school might like to do them. Throughout, then the conversations that happen with their teachers, generally they would be 3 lessons a week, so maybe 2.5 hours a week for the whole year. So there's lots of conversations that they have. There's often a camp, which might be a week as well during the year. So the ceremonies sort of start the year and end the year. And then there's then there's a camp, the challenges and the conversations that happen throughout the year. As I mentioned, we've looked at having we encourage schools to have a retreat each year following the year they've done right journey, so they can focus again on having those conversations. And now we've got a final year program which will be undertaken in their final year of school as well. As far as connecting with them beyond school, that's something that we haven't done formally. Some schools do that individually, and they would have reunions. We are keen to have a process where there's a follow-up 5 years after they've finished school, where they'll gather together at their school, and they will have written themselves a letter in their final year of school that they will open 5 years later. So a letter about what they hope for themselves as a young adult, and then they'll open that letter and read that 5 years later. Ok, mas é bonito mesmo. Depois que nós acaba a escola, quando nós passador de passages não e rituals não, depois que nós acaba no fim de ano não tem a carta que nós se abre depois de 5 anos. Então depois de 5 anos não toca que nós a logra e tudo coisa que nós põe para logra. Depois de 5 anos que nós acaba a escola. Me quero dar a Johnny, assim é de last, me sabe outra pergunta ou outra remarca. Marke mi kadre kamne lo qual que le cabe pa piore e tempo of lesson como me saia nós dia
En we taken nog een keer later net eigenlijk mentoruren. De mentor tingu take over personang. Wat zal je foto ding oai. Okay, I So think lovely this to was see a you. very pleasant note to Linda, who was our keynote speaker of yesterday. Linda, do you have the mic? She wants to say something to you, Andrew. Yeah, first of all, I want to commend you on the work you're doing because I think it's so important that we work with our young boys and our young girls. And I wondered what you were doing with the young girls. And I also want to remind us that social media is here to stay. And research has shown that from 0% in the 1830s and stuff to like 60-something% today, you know, the influence of social media is so much greater, and families have retreated in terms of their influence on children's lives. So I'm wondering if you're doing something with the broader perspective, the social media itself. Yeah. Are you working with Yeah. the TV stations? Because, you know, our young children all have tablets or they have cell phones, you know, from 2, 3 years, and they're very proud to have them. And there are good programs on there, you know, which can be very educational. So I'm wondering how you are twinning that with what you're doing, because what you're doing is very commendable. Some years ago, I started a school which had a similar influence, you know, in terms of nonviolence strategies and teaching boys and girls how to relate to each other. So this is very, very important because it has implications for not just life satisfaction, but criminality, violence against women, and young girls being very depressed, as you've said there. So again, commending you for what you're doing and asking you to continue and spread the influence, you know, and help our children to become more competent in how they view the media, how they use the media, because it is a good tool. How do we use it is the question. Okay, Yeah. thank you, Linda. Do you have something about the media work? Do you have a program? Firstly, thank you very much, Linda, for your kind words. We do. So we have a companion girls program that runs as well. So in co-ed schools, typically they separate the boys into classes, and they'll be taken by male teachers, and the girls go into classes and they're taken by female teachers. And then there are some lessons where they join together, which is usually about building empathy for the other sex. So we have a companion girls program that runs in most schools that we work with, are co-ed schools. In relation to the social media, I skipped over another slide that I'm going to try and find here. I don't know if you've come across this book, which has just been released in the last little while by an American author called Jonathan Haidt. It's called The Anxious Generation. And he talks about how the shift in childhood is largely creating the anxiety. And he has these recommendations. One is that no child should have a smartphone before they're 14. It's not necessary for them to have a pocket access to the internet. He suggests no social media before 16. And interestingly, Linda, here in Australia, they are soon to pass some legislation in the government that prevents kids having social media under 16. And the social media folks can be fined if young people if they don't do enough to stop young people having access. And the other thing, interestingly, that he picked up on was, and I don't know what this is like in Curacao, but the independent play and young kids playing without their parents around has changed as well, and that's another. We've now got some data that suggests that also has caused the anxiety in young people, the fact that they don't play freely as a child, and there's less responsibility as children. But certainly social media, there's a big push here for schools to start recommending to parents that
that the students don't need smartphones younger than 14. Okay, that is cooperation with the government. Very important. The cooperation with the government, passing laws so that young children are not exposed to the phones. So that is very important. Okay, Andrew, I don't know how to thank you, but we will talk and we will mail each other. And hopefully, what John said, maybe next year you will be in Curacao again. We Look, are it's been very excited. It's been a real pleasure to spend some time with you, and it's so great to see the large number of people who are gathered. Yes. I wish you blessings on the rest of the conference. Yes. And as I mentioned, fond memories. I know we've gone way over time. I hope that's not that doesn't ruin the day. But blessings on the rest of the conference, and all of you there. Keep up the great work you're doing as well. It's been a pleasure to spend some time with you. Okay, send him a hug, like we did yesterday. Send him a hug. Send him a hug for you and your wife, eh? Okay, bye-bye. We will talk. Mita deseja nos groepsleider dan, kusabo bom kona me se passe bala to the right, mita deseja ng hope e éxito. Nanta tuma over e trabalho di meu, anto bosanta vai discutir e tópico di bo mesa. Mira para nós chegar na bom resolução ng carbon. Osanya hope informação de lenda era, osanya bom instrução de Andrew Lines, que ben nós ta Hende ng inteligente ko posaka fowo, kiko consulting ko hasi.
Nós vamos back de nos taller trobe depois de hora e meia, mas hora e meia maduna você. Você não pouquinho. Você entra duro esse. Nós tra roupa duro. Foi meio ainda com nós começar com Andrew Lines. Riba dia nós queda. Nós temos diferentes grupos, nós temos diferentes líderes de grupo, quase tremendo trabalho. Me que chama o líder de grupo, lanta para rato, não turte flor oranho vestir. Então, agora, nós estamos três diante de cada grupo, é o que costam começar a concluir. Ok, danke, líder de grupo. Que nós a concluir para o que está invertir. Quem está bem diante de grupo que a trata invertir? Den o grupo de invertir, a minha nota líder, se não, minha nota lista, então nós a concluir assim aqui, nós visa nos ponto prome ta aplicar e right journey na escola nang. Também nós avisa que 13 recebi norma e valor, passo nós mira que esse abay tique atrás, então com muita homem ta recebi norma e valor e com etabira adulto, assim na cada joven mucho homem ta forma quem está anto para trata com e parte de si emira sua mama e era uma Muhe também está sim que para trata mucho Muhe e Hende Muhe com mais respeito. Ok, aqui começa a suceder, nós visa educação de norma e valor na escola mais intensivo, pero aqui nós queremos que esse. Que começa a suceder agora? 13 programa não e gericht riba maior não. Programa não. Programa não novo. Sim. Como para atender que eu Panamês também anto na casa. Dus educação de norma e valor na escola mais intensivo. Programa na novo para maior na EU. Sim. Ok, aceita aí de 2. Também nossa papel over de muito homem que mira persona como role model, então nós a papel de pastor, nós a papel de tio, dus imagem de Hende homem, seja na casa, de organização, etc. Esse para nossa papel over de também. Com nos evertidência. Me ta querer que dona lei sem assim. O modelo, quando se visa training, o exemplo of criar certa plataforma que a gente ama por carga está aqui para com outro mucha of joven. Que bem, assim modelo não e herói não masculino, mais visto de educação e mídia. Para sobre a corda bom, aqui não, que bota basic da bisa. Bota basic da bisa, que vamos se contrarrestar e meio não de pornografia, e meio não de jovem não violento, etc. Que bem, esse aí bota contradizer aqui não. Klopt het? Sim. Ok, que bem, maneira mas que bem aqui, está sim, você a papel? Sim, nossa papel. Tá bom. Volgende. Que começa, Nerissa? Nossa papel de organização, dus é parte de invertir em organização. Nossa papel, nosso primeiro ponto importante e esse é bem rapidamente de nós a nossa mesa tá para ativar centro de bairro. Centro de bairro não para fazer trabalho e com para
reach e mayor ng e hobe ng anto pa ting programa ng lezing pa por conscientizar tour party dus e mayor e mucho hammer e mucho muhe dus enter laga nos visa nos pape di e família nos pone por exemplo noite de informação charla cu tópico no interessante por trece também e parte de norma e valor também bambek e seita unchala Kiko lota outro de lo que está haciendo ahora aquí. Kiko ta outro lo que Kiko lota outro for de lo que centro de barrio não está haciendo ahora aquí. lo que cabin di lantita deriva nos nanos mesa ta ku hopi di centro di barrio na nota activo dus ora tinko bai nan outro centro di barrio não tinko ta activo anto estruturar e cada centro de barrio lá nos visa forma não de, por exemplo, parte só de brievengatso of de tal só não, forma ante oriba atender conjuntamente, dus samenwerken. Maar compreender. Que men, para mim, pone bom, ativar centro de barrio para programa não familiar comum. Sim. Esse é o sangue que men. Sim. Ah, sim, só chega. Também me nossa compa bisa Mirta, nossa papel também de link de centro de barrio de link é maior e escola que mendi a trobe botahaya e samenwerken É união. sim, é união tá toma lugar, dus é link entre centro de barrio é mucha maior escola etc. Cubo por canalizar, portar houve problema e ajuda atender problema na primeiro instante. Ok. Alô, se tem esse centro de barrio, botar uma diretiva que vai trazer para programa não familiar, conta para que escola que missa. Sim. Como nós vai, como também pôr esse mita sinti, você sabe que traz adiante, pero nós vai se pôr de palavra. Mas o time achou o centro de barrio. Bom, Tinco por Mirta por pone persona ou organização como ponto de contato com tem supia não com tem elenco e contato com escola missa maior não muita etc. Ok. Esse aí está o bedoeling de centro de barrio. Sim. Het is duidelijk, met wat Maritza te knik in aan. Klopt het, Maritza? Oké, aturi, programa não familiar comum, riba género, ja, pero, mi tico pone a seca, mi tico pone escola, misa, organização. Mas é ori bo programa não familiar, a reach retur caminda, que tende a ver com violência. Mirta, ponto só nós atender, pois nós tem diferente ponto que nós atender ture ponto na e nós pone o qual não que nós pensa para ajudar. Dus com também atender a organização e mídia não social que o conan tá afetado por nossa papel também aí me hinta de social media que tá toch de maneira bisa que tá algo que nota positivo of muito hammer tá que parte não que tá interessado em jepa por exemplo porno. Una bota que para mim pone ore invertir em Kiko. No, pero é por boa na invertir em gente na social media.
Sim, educação é parte de social media também. Passou de social media também te regla, que dentro caminho te regla. E no social media também te regla que vou por hasi e não hasi. Yeah. Sim? Então, nós estamos back na família. É muito maior. É muito homem, é muito mulher, é gênero. Organização, então nós está seguindo. Não se trata de violência, mas não se encontra com violência que toca a família em geral. Ok. Invertir em programa para social media. Ok. Mirta, tem ponto importante que nós atender. Agora que me mira, também é tratamento de lei e incorporar uma lei. Então, essa aqui envolve os governantes também dentro. Então, Me quer botar em turcos euro. sim. Volgende mesa. Nós acaba com invertir. Que nós estamos training para law officers. Boa tarde. Nós trata de parte de training para law officers e na nossa mesa, meu colega na mesa aqui a chegar a algum ponto de atenção. Nós temos mal uso, a polícia tem mal uso de poder, porque tem muita autoridade. A polícia Mr. Ward educar para atender com vítima. Educar a polícia. Educar a polícia. Educar a polícia para atender com vítima. Aqui não anda para que tu na a polícia mas essa que tipo de pergunta não está assim, que comentário não. Passou bem essa aqui não está bem, mas não tem que on to pass, mas não está bisa. Ok, muito bom. Pelo motivo que nós está pensando também que nós tur polícia lo por trabalhar com tur tipo de caso, verdade tipo de caso nasce aqui, uma tur polícia, mas vou educar a polícia, pero lá nós bisa se botem polícia pós, vou me por escolher a polícia não mais tá mostra a polícia não por trabalhar, sabe, tem empatia, a polícia não por atender certo caso nasce aqui, então nós tá tur polícia lo por toma a função aqui. Vai pôr polícia com especial talento. Yes. Uma vez que nós estamos para pedir educar, que sei, nós põe também formação / educação compatível com o que não. Good so, Jennifer. Valor de denúncia. Aqui não é bem, é parte caminho com pisar e atender como tal. Então, não, como diz a maneira, nós visa bagatalizar nenhum queijo. Dar sua atenção apropriada à base de conselho eta. Nós temos também a mesa que não companheiro te visa eta começa a pôr psicólogo na cada polícia post. Câmara à parte. É porta psicólogo, é porta social worker, maatschappelijk werker, pero profissional que por atender com a vítima. É profissional aqui, não explica na mesa aqui, que fora de vítima, a portador dia inter dia tem vítima da cana drenta, é por ajuda a polícia na mesa também que o bebê tem trauma e emoção personal. Nós temos aqui também que o na mesa queda atender dentro secrecia. A vítima mesmo por sentir a confiança para com sua denúncia. O bebê anda para boca na drenta, está algum anda que dá guapo, bosaco, ora bosali na tour saca, aqui vai bem assim. Então, se of nanda comentar da chão de talento que gosta aí, que men essa crescia é importante para deal com cada ende, cada vítima su queijo. Disciplina não, outro hora tem psicólogo que sei não. Ele se queda para a polícia que atender com ele. Se não está aqui não bem. I'm sorry. Não sei aqui não. Bom, ok. Good so, Jennifer. Não sei chega. Ok. Kwaliteitscontrole.
aqui não está para que tu na quem está controlar que se é que o da atender segundo regra não saco lá nos bisa cada como te bisa cada guarda tem su como dia mana outra vez su ende na cabeça su team leader pero no momento que queijo queda atender ou queda entregar nós está aí com o tipo de queijo aqui mesmo tem section à parte na cada guarda então em não sala que nós bisa que Hende que tá atender com o tipo de caso nas aqui quem precisa atender para poder salvaguardar que o queijo aqui a queda bom entregar e que lo queda bom tratar também. Então, como bisa tem Hende que seu nome tá? Comecei a ser qualiteitscontrole na pos? É team leader. Pero de caso que me quer referir de maneira lá nos bisa em cada posto mas tem team à parte para o tipo de queijo na aqui. Que é team, me pode sutras team leader, ok? Sim, team leader, sim. Yeah. Team leader. No, típica. Papia duro. Kiko na bisa? Companheiro da bisa que agora aqui bota entregar o queijo online. Pero a mim também é o tipo de caso nasce que não por vai online. Nós vamos stop de overdrijf door koos online. Quem por vai online. Sim. Tá on personal de tenho vai. Que men, nós está por teoria cerca também que o tipo de queijo que não por vai online. Então, ora, você tem um fedrido, você precisa de um computer para mandar nada online, então? Não, é quando que vai online. Onzin. Também nós pensa, a Fabina Mesa é parte da campanha de conscientização. Aqui nós vamos pedir uma informação, efetivamente está bom informar. Informar, então aqui não é que eu meu companheiro de outra mesa, caminha essa precisa hora que chega, está dando queijo na polícia, então se está seguir, como se está bom informar, essa também que depois depende como diz, com grande su caso tá, é por worden verwezen naar slachtofferhulp. Então, plus, com fiscal do Ministério Público lo atender seu caso, então a gente sei que colo porte consequência não que porta também caso de socorro ou também proteger-me ou missa onde também. Então, como campanha de informação tocante a procedura. Procedura, sim. Para a vítima está bom informar. Para não tá bom informar tocante a procedura. É informação tocante a procedura aqui. Quem você quer começar assim? O que você bisa tá? Proteger-me de big job aqui. Yes. Proteger-me de big job aqui. Sobre aqui também é campanha de informação tocante a procedura. Tem uma campanha de informação tocante a procedura no momento aqui? Não sei que tem, mas tem task force. Tem task force que está trazendo de BG. Me para avisar algo? Me para avisar algo? Seguro. Se banda de proteger-me, está bezig agora aqui para dar training na tua organização de código de proteção. Caminho da tua, essa aqui rato está obrigatório para lei. Com a tua organização, mas tem supervisor de código de proteção. Proteger-me está bezig com curso. Para quem é curso tá? Não está proteger-me está bezig. O Ministério de SOA, junto com GMN, onderwijs en com justiça. Pero SOA está tracker. GMN? Onderwijs. Onderwijs en justiça. SOA é tracker. Correto. É campanha de informação tocante procedura. Então, está bezig com a training para a tua organização. Tem supervisor de código de proteção. So, aqui rato, via lei, tua organização tem supervisor que está certificado para a training. Então, caminha ora tem caso de violência doméstica ou abuso de mulher, tem uma procedura que bota start,
pabo por hasi of doen een ajudança of hasi melding na protegami. Ok. Awo, me pergunta mais, espera me também se acabou. Me de Seda o. Me tá bezig te ganha Hende nan ku awardo nem bisa aqui. Awardo atacar para violência, então me se tem supervisor. Sim, também como Seda, aqui rato por training. Agora que nós estamos bezig, toevallig met trainer. Agora que nós estamos bezig com dois grupos. Assim, na januário, provavelmente lo tem grupo mais, pero toda organização lo me tem supervisor. Pero se a organização portar, não por manda ende para virar supervisor, e pode uso de supervisor de outra organização. Ok, het is duidelijk. Senhora? Quero que o mestre bem curso não tique mais básico, para mim que vou vai stop não depois. Nós não estamos piando de beroepshouding de police, beroepsethiek. Na regra não podemos se ter na mesa na je. Te quero hobby via, vamos se começar na base para sobre que como beroep ta contene. Di komita papia kos di ene kuno minonting papia anto ora bo kumisa na e base anto después bo vai bow up tu rende meseta curso não standardiza camina bota duna tu rende mesum les over die konami se comportar na mes beroepsethiek beroepshouding en beroepscode dan ons van komisa inanam prome anto después eu are bota vai stapje verder sei me tá pensa que o está assim para sobre ding handicap de zorg na matra nan nos começar quando não estava daí nos começar from the bottom anto award después nos sai uma organização stabil sei me quer aí assim ele vai seguro assim ele vai stop geweest sim então agora onze goede tijd verdade onze goede tijd beroepsethiek code en houding hoop je belangrijk se me nota fout tu rende que tá trazendo justiça tá beroepsethiek sim plus parte integridade etc. Me te querer nota vácuo na nota raia sino para o compo pone que parte ética tá agora tomando sério então implementar se tem herhaling não somente herhaling pero portar solo também se suceder algo com sim portar ampasse ok bom seca outro beroep também botar raia que depois de par tempo botar raia aanvulling die beroepsethiek kubahannya. Por exemplo, se você mira, se que na avendia, eigenlijk considerando tudo também para hangen outro trainingen in deze moderne tijd. Maar het gebeurt niet. Oké. Zie Jennifer. Sim, me tem também que não na bisa que polismester tem conhecimento de sociale carta. Essa aqui netamente me te quer para por dona tem hora guia riba certo costa. O bisa botar verwijzen naar door weliswaar victimana, pero tem coisa que bom mesmo por explicar também, então do não tem que guia que mas se tem conhecimento de sociale carta vou por hacia aqui. Que men que hora me te verwijzen naar SOW, que hora botar bij assim. Juist. Nós vamos pedir empatia, acaba, me também reta bole bem, polícia tem empatia, mostra compreensão para que a intensividade e extremidade e dolor de a vítima, o opressor, hope bes, mesmo ter de ajuda profissional. Então nós também aqui não que polícia mestre trata o opressor também profissional para assim detectar o trauma de opressor, que me, para que o opressor mesmo também mestre de ajudança. Okay. Verder, buurtregisseur, dat een hoop bom feedback, een hoop feedback positivo riba e funcionamento de buurtregisseur. E buurtregisseur. E buurtregisseur está trando? Sim, está trando um bom trabalho. Men nanta echt kwe de barrio nang nanta atender tu aspecto nan di família kwe sena
den barrio. Okay. Nanta yu de ministerio nanta me? Ku? Nanta compañía también, por ejemplo, proteger mi den ordenanting bijvoeren uit dan trabajo en que sea. En de SOW también nanta compañía. ¿Qué más moet dat in, Jennifer? Por último, meeting beoordelingsvermogen, con onze paperibaje, de capacidad para analizar y estructurar la totalidad de quejonen. Para botar datos, cultura cena, en para saber cómo gaat te werk. En zie nota parte de educatie daar met de politie met de pone e beoordelingsvermogen in. Ik denk dat ze dan si botar datos, você precies una bota acentuar, ora que bota trabo schema para educação, para formação. Speciaal het type de beroepsethiek en toen met de pone e beoordelingsvermogen na kinang. Yes. Dan met die een conclusie na final. Aha. El police ministerio de más es eigenlijk un wrap-up de todo lo que nos apapia. El police ministerio de más capacitación, formación, riba terreno social y psicología, para así por atender casos más profesional, con empatía, para así cada cliente que llega cerca por sí con un caso aguardo atender con cautela y seriedad. Thank you. Orde, un aplauso para Jennifer. Para mi team. Basta si bom trabalho. Volgende. Nós temos aqui na training, nossa passe é training, é serviço para sobrevivente na não estava básico de, Joyce estava básico de. Yeah, mas que viene en inglés, pues estaba así de los grupos. Okay, this group consisted of 2 visitors from Anguilla, the lady Linda, our keynote speaker, and Ernie. And we had also 2 visitors from Sweden, Telly and Fiala, social workers at the moment working with Seda. We had also Minerva. Our leader was Rachel Hawker and your servant Joyce Acosta Gomez. Important points concerning service to support victims. The first one was our visitor from SOA, worker in SOA, Social Ministry in Curacao, has installed, as I think that has been said already, has installed a supervision, code of supervision, in which the steps to follow in case of registration or victims, with the aim to have a uniform way of attending and registration of victims. It started only this year, so it's not ready to work. We recommend to start, what we recommend is this department to start a campaign to promote the using of this universal code. I think they are doing that. To start a campaign to promote the using of this, I think it is supervision code, is it? Code of supervision. That was point 1. 2. That is very 2. We had 2 social workers with us from Sweden. They gave some very interesting information. In Sweden, the government is far ahead of us. They informed us that the government is doing for the supervisor. This can be an example from Curacao. Special, I have here a lot of points. First, special officers to listen, understand, and coach the victim. A woman sometimes take 8 times violation before to abandon the victim. So we have to understand the woman that she is doing that way. I don't understand that. Special coaching for? Special office to listen, understand, and coach the victim. Help the abuser to stop. Also helping the prisoners, also helping the abusers who are prisoners. After the announcement is made, the oppressor is taken to prison. They stay there 1 day or 2 days, then they come out, they go to the law officer. And they decided then in court if he must stay before his case is coming forward. Then he is, in our case in Curacao, that person is then in prison.
And here you say, working with victim and abusers, also prisoners about. No, among the abusers. And who must work with them? The office has people to work with them. The Which office? They have they have at home an office. But what is the resolution for us? Explain me how that comes. There's also prisoners among the abusers, working with victim and abuser. That is the social group. So we have a special social workers that's educated in partner violence and violence, and this department works with these kind of questions and gives support to both the victims and abusers. So we believe in rehabilitation, and also prisoners that's inside for abuse. When they come out, they can get financial support to become a citizen in the community again. So yeah. This group want to see in Curacao social workers special for this work with the abusers in prison. No other organization. We have other organizations like the Reclassering who is doing this work. So I don't understand then the resolution. It is important for them to know what exists in other places and what is for. I said because we're starting a new organization with a code of supervision. So it is important for them to know what is happening already in other places that we don't have. And it might help us maybe to rearrange certain things. Maybe it is what the Reclassering is doing. The social workers in the Reclassering are doing this work. Help them when they come out to find a job, to find a house, reunite with the family. Among the abusers, social workers special for this work in Curacao is the Reclassering. But I think something they forgot also because they said also abuser that is not convicted, they also receive help. So if you see signs of abuser, they receive help. Preventive. In Curacao. We don't have that in Reclassering. So what we have to do is prevention in Reclassering. Then we have something new. Am I correct? If we put the prevention in Reclassering, what we have now, they guide the prisoner, they guide the abuser, the oppressor. I think the victim. I don't think it needs to be in the. For instance, at school, we see signs coming up. We know what it means. Fights in the classroom, bullying of the ladies by boys, and when they come out, they push them. Or sexual harassment at school. What kind of help do we have for prevention? The Reclassering is not doing it. They don't have it in their protocol. Social workers who are connected with organizations like us, private organizations, we don't have that. So what do your table say then? When you see signs, prevention, where there are signs as abuser, what must be done? That there must be an office with a social worker who is especially designed for that. And under which ministry that must be? Yes, and I don't know if you covered what I said. Help the abuser to stop. So we have there working with the victim and the abuser. But the reason is to help him to rehabilitate so that he is not That means that the boys or men or ladies who give us signs to become an abuser, we have to tackle it very early. Yeah. Which organization and who is doing this? Think about it in our situation.
It's not covered. Sim, ok. Jennifer, pensa. Mirta. Bisami. Nós temos jeugdreclassering. Sim. Então, de jeugdreclassering, que está bouw die OJZ, tem a parte de veiligheidshuis. Veiligheidshuis é uma plataforma caminha por e instância não está bem junto, maneira psicólogo, polícia, braçami, escuchami, tudo está bem junto, escola, então não está atender geval. Que me lembro é jovem, então não está aqui com preciso, não entra na mesa, então não está aqui com problema de jovem, então não está bij gericht riba lo que é jovem mas é preventivo. Ok. En dus is dat veiligheidshuis. Het is jeugdreclassering en dat is reclassering meestal também. Ik moet doen een training na die agressie que zijn. Seda estava tem funcionando Techno Future School, que estava tem Science, então nós estava também Johnny estava também para não. Então não Johnny estava aqui. Botei, escuta. Pero a mim não sabe como funcional e coisa estava tá. Não estava também sim. Pero timbia estava tá. Entendeu Johnny? Johnny dia também numa. É tempo e estava tá laat me business aqui. Estava tá eigenlijk gemis naar goede aanpak. Het hebben dat gemist aan goede aanpak. Het was alleen maar praten. Is die veiligheidshuis te ta? A mim não sabe que tem outra gente que tem outra experiência. Portanto, para escutar-me. Portanto, nem te bisa, portanto, depende cada organisação. Bijvoorbeeld, door nós por plaats bijvoorbeeld. Dat tem caso não ja, praticamente está worden poner para plaatsing. Dus met dat het depende de organisação e situação. Juist. Pero está hoop funcioneel? No momento aqui? Sim. Está hoop funcioneel? Quem pode contar-me? Mi meestal wende nimmt die SOAW met de Sinterding heden platform kutame ja maar risico jeugdoverleg die veiligheidshuis. Anto eta funcional actualmente tanifica cultura disciplina nang aan tafel tawak in hoeverre dependendo de hulpvraag die momento die joven kuta un risico jongere meneer senhora explica correctamente dus preventief ta gaat werk pero pibia joven ay gihanye tambe ku anraken ku police pero sí tawak disciplina nang aan tafel para una guia intensivo na necessidade no momento de jovem aqui e jovem via naturalmente seu sistema. Tá duidelijk? Sim. A minha colega imensa, pela vez que até atrás lá sim. Me tem uma pergunta só. Jovem não cuta bem na remarque of menos com o processo também, kubota worden aangemeld, maar ze worden aangemeld para worden tratado in veiligheid. Sí, correcto. Okay. Worden aangemeld. Com pasomra dentro lo que não acaba para pia acaba, nós vamos pedir de agressão de social media, nós vamos pedir parte de pornografia, caminda, bota sentir que fácil para o clap, o muso chanchan, você diz rouba não cu, na é bisa cu deriva linha ope fini cu provavelmente nota de para o veiligheidshuis. Esse segundo se não tem programa of estruturar, né, assim, of ajudança estruturar para esse tipo de obenaidas. Por exemplo, também de veiligheidshuis, mas se me nota era, é mais para obenar com tem que ir situação tem que mais grave com não toch não? Dalbai acaba. Sim, dus não verdade não há assim nada, como te bisa? Kuda risiko, pero tem risiko na namin kuda high risk. Na minha ponência, na kami no high risk, hobe na pasombra, tem hora, ande basta tem que mais mentalidade como tá aqui nem Muhe pasombra, muito amor para pensar, não me tá passa clap na sua chang, então supose rápido, com clap, basta dus, tipo de comportação aí também por
crescer e vira comportação na caminho na nota respeitar eigenlijk privacidade e muito amber of die moet je moe sorry of tegenover daar want die horen e muito amber e muito wel pensa aan a si podali você tá muito moe mita você dus parte me te quer ora nossa papel na mesa tiki mais riba área caminha com por duna sostém caminha foi hopi trempang por bisa muito moe of muito amber of que ele ku eigenlijk dat comportação que passa é limite de Hende também. Correto. Eigenlijk. Correto. Sim. Lagay mo sige. E kasi tabay dwars door tour organisasyon que muito passa door de. E não tabay specific paboyega na IAC. E tabay dwars door escola que muito passa door de. Precies. Dwars door e família que muito dwars door die familie que muito passa door die dwars door die buurt jongens nan of buurt meisjes nan que muito é algo mais general. Correto. Então é algo mais general e me quer dizer que nós te basic de struggle com ele. Sobre a teoria que chega aí se já de outra maneira uma organização já acaba sim a organização já a tecle acaba a tuba nota DJ het zij que deu internet het zij que tá escola especial het zij que tá escola secundário Por melte na protejami de caso aqui. Por melte pa sombra timbiata foi trempang bota começa a mirar señal não. Sim. CMK protejami da bro sorry. Protejami tá assim onderzoek que orini. Bopo, lá passa school, me te doen een voorbeeld. É coisa que tá hopi bom. Yes. Conte. School, potekel muito homem, of muito mulher também, que te dá sinal de violência, de abuso. Então, é por baixo na proteger-me, porque antes botava também GVI, por exemplo. Vou pedir ajuda na KFI. Ou vou pedir ajuda na escuchami. Então, tudo bem, vou ter ajuda mesora. Eu sempre publicava de experiência. Hope bem, tá bom, mas está opgeleid para de uma outra maneira como maestro não, vou tackle a situação aqui junto com o maior não. E vou bisa, me mira tal e tal coisa para nos prevenir. Pero é duas bandas, é banda social grande e é banda de boa organização. Mas o que está passando hopi bem? É muito, me pos copia foi bisa bem que bom mas na escola. Onde ele vai hoje? Que me se tem caminho para tackle temprano. Nós mira que essa aqui está a resolver na momento que na maneira adequada. No momento que na escola ou já na creche ou vão constatar que tem só señal lá, vou pôr assim melde na protejami. Protejami também assim onderzoek, e também na casa de menor, e também com escola, e assim so onderzoek para constatar se em verdade tem só señal lá. Ora nos constatar essa aqui seja botar uma medida bambisa jurídico, ou se bom mira que a família tem uma família que porta ser de guia riba certo terreno não, vou por verwezen aqui na dor, então que da monitor o caso. Isso é o qual nós está fazendo atualmente. Ok. É duidelijk hoe op tu rende? Como conheci a coisa que está? É acessível para tu rende? Te vragen não. Te precisa para se vragen. Lo que me tem de profissional não que tra agora que de proteger-me, mas é duidelijk para não, ora que não é melding. So antes dat je meldcode na voogdijraad, etc. Pero ito conheci que menta qual resolução eigenlijk nós estamos buscando agora aqui. Qual, bisami? Não, é sungo tá cobrir que não tem informação, Joyce. Que nós estamos buscando uma resolução que tá bisa que quanto luna tem que a organização aqui vai junto. Nem tens ano. Ablief? Agora também é ano. Heel goed. Vai ser bom.
de aya quata wata campaña de media para explicar al pueblo com gente com señal de agressão por ayudança. Ablif? Den mi radioprogramma non sta assim seguro. Den Justiça e Seguridade abre já web esta tarde. Nós trece IOIZ, nós trece Veiligheidshuis, nós trece tour. Bom, ja, tá programa de justiça tá. Então justiça tá só ori para pôr tour para pôr atenção riba tour e serviço não que dienste não tá dona, que serviço não tá dona. Que recomendação nos possa fazer saque chonan? Sala, pensa. Agora que tem campanha também de emang. Ablif? Tem campanha também agora que de emang. Que está conscientizar a ajuda é muita passar com ele não mesmo mexer com o cultura cena. Que men, é recomendação que a mim te saca for. Tá mais programa informativo para conscientizar. Para conscientizar tocante trabalho de instância. Es una justicia. Nos te pone, por ejemplo, justicia, seguridad y abo. ¿Ma fórmula buena, señor Shonan? ¿No se llega? ¿Vos están todos de acuerdo con él? Eventjes, Kiko Mas. Diz bisa strobe, kita espera que lo que me pone, ta cobri e lo que me tinha que não stop e violador. Ora que tá abusador, que de uma fonte de cone que tá cai. Que não tá com papi com esundre sere para o puro mira compre. De número 4 e tá cai. Okay, bom, die 3 punten te bisa. Oh ja, was in English, huh? Programs for kids in barrios which are high-risk barrios. Di kami nagkuportavo tabi sa iba na tamasyaw violation to mga lugar. Kasi ori nang di programa special pa kami na nang kuta so tami tina para na nabadabaw mesa yung barrio kami na descobrir ta ente sin fin kuta bisa de cafe algo especial ne barrio Nummer 4 coisa hopi interessante. In the buses, convoy nang, there are signs. Like if you are a girl and you have certain feelings, contact us. Na tapos ni den convoy gewoon ni mo nang. Si botin tanto tal cos, contact nos. Kubo telephone ke konin. Number 5, website and certain places you can contact if needed. Dus na tapos ni tame, den publicidad, e nome de website na ku outra coisa, nós sem telefone, ku di mas kami na ku mucho na po akudin. And 6, use different forms of art, paintings. It's not only talking, paintings, writing your story, and songs like Linda has done and showed us so much these days, in songs, in poems, in all kinds of arts you can express it. Another point, help victims animate her to talk, animate the victims to talk and express their feelings if they are abused. That is something that I think is very low in Curacao. Most people are afraid of doing it or they feel ashamed. But still we have some television programs where we have many times women and young people coming and telling their story. We have even a beautiful film of the family Römer. So that was the point. Animate the people to talk more. And at home, a child could tell her mother, "Mommy, he should not do this to me."
So the child need to have confidence. So a relationship of confidence between the children and the parents of the children with, let me say, teachers. The child should have a person which he can tell everything. Another point is teach the children before it happens. Teach them what is wrong and what is acceptable and what is right, so that she knows. There was a case that when they talked with the child, that the father was abusing her, she said, but I thought all fathers are doing this to their daughters. I didn't know that there was anything wrong. So you have to tell the child, help her to know. And I think that there is an organization here that is going every year to schools to let the children know what is wrong and what is not wrong. Another point is animate the parents to inform themselves about all this through education programs. Many times the schools organizes programs, lectures, workshops, to help the parents to know how to deal with the children when they don't show up. So we have to look for one another way to conscientize the parents that they have to know more than they do. Another point is, if there is a situation at home which is not acceptable for us, talk openly with the children. That's not happening at all. That to talk with the children over these difficult themes, so that there is a relationship of confidence between the parents and the child. Another point that came out is the spiritual development. There is a power above us all. Know this and live it. And many times we spontaneously say, in papiamento, ay Diyos, basta Diyos ke, tamayang ko Diyos ke. We use the word God many times spontaneously without realizing that we use God's name. So we say, God help me, please. So this, okay. Bon. We want this to start in elementary school. How to, recommendation. okay. Yes, be aware of our expressions. And when we're talking about this kind of family, don't talk about a broken family. Talk about a different family. So you can talk with the child at home about the problems between parents and let them know that he is not part of a broken home. He is a part of a different style of home. Let's see. Change our language. Linda has brought forward what we call in Chinese, kin suji. That is not, again, the same thing. Not talk about that you are a broken person. And the Chinese say if you have a broken face, you can give it a big value by putting the pieces together with gold. So whatever has happened to you can make you a better person even after that. I just want one, I can't miss this one. That's an example where they have, I don't remember where, teach the children, stop my body. Those two words. So whenever touch you or whatever, you say, hey, stop my body. I didn't give you permission to touch me. This is a great thing. You cannot leave that out. Okay. Yeah, prioridad é educação. Nós temos tempo para educar, quality time, com Yunnan, ribe mensun linha, maior na mesa ribe mensun linha, lo que bota para lo que bota papia que boiu of den sistema que bota eduque. Papia para eu vir gran Hende, dus como maior, botingo papia para eu vir gran Hende. Escucha eu lo que é bisabo, hinga hopi tempo den eu não, orando hopi chiquito no do na tablet, maneira line maneira na bisawi mainta. Hinga tempo den boiu não. Anto nesse momento não junto, nos apone. Me estava piando ali, matende.
Okay, meeting quality time, di dos taba yornang. Libe mesulia. Inta tempo yuta bata 3. No tablets. Sim. Tempo certo drato. Mas tem momento não junto, por exemplo, hora de comer, com afspraak dan concreto paku e yunang regla nan di bokas, hopi concreto. 71% di divorzio ovviamente non si mira. Senso aduna. Então, que hora nós está comendo junto? Nós temos conta que esse para sobre nossa bisa também, ora nós estava da papia, que nós também stock e peso de etata, e peso de etata ding e família, so tem hopi een ouder gezin, gezin die maior. Sim, etata. Educação, na primeiramente começar na casa e não desviar por isso aqui. Toch busca boa profundidade of bo alívio of bo sustento den religião. Educabo yunan den purba educabo yunan também den tal direção. Mas que é tão hobby bonita, não desviar for de educação de casa. Então busca momento na espiritual. Juist. Anto lo que nos reparar is kita heel even nos quer mencionar toch ku muito nang latino abira trend ang korso aqui ku nanta funciona hobby bom na school nanta expressar na mes hobby bom nanta compreender cos na bom nanta praticar hobby na norma e valor na gunasia anto nos como eu corso of como cursolenho tabisa una não está falhando que te costa não está sendo robes o sabe thereafter nós está querer ku educar o Muhe e o Hende riba mesmo nível mesmo gênero duna hopi respeito. E quando não está expressando mesmo, mami, o que nós está querer intercâmbio. Aqui, é maior nang aqui tá papia hopi ko na yun ang timbia idioma também. Intercâmbio, também sa bay sinta. Sim, gebidend. Tá papia bastante, tá explica bastante. Tá explica bastante, nanda queda tene na norma e valor. Mas lábio. Sim. Nós está call off. Senhora Mirta, me tem que agregar algo aí, não? Agregar uma. Estrangeiro nisso não está compreender realmente que migração ou emigração está vai dilante. Não porque para caminho. Pensei não está sábio, é maior nem está sábio também, para eu compreender melhor Kiko motivação na entrada para estar aqui na arriba país ajeno. Ok. A gente está dando vraag, não contestamos, para nós não tomamos tempo. E com nós antilianos na Holanda, nós fazemos mesmo coisas com nós latinos, não estamos aqui na como imigrantes. Não contestamos. Não sabia se sei também de nosso grupo. Não. Yes. Certo. Yes. Ok. Tá pensei. Tá para nós aí uma ideia mais ou menos como está vai ser. Não contestamos. Ok. Nós sabemos que em verdade invertir o tempo, mas tempo de nós unang bini ko wega nandi ante sorba bu comunicação da bom. Ok. Anto ora nós chega na família. Sim. Bisa apa não? Que mais? Malubida algo? Que malubida? Parte de educar muito homem e muito mulher, não se põe se escreva muito homem e muito mulher. Educar yuna para respeito e valor para o sexo oposto, que é muito mulher, mas se tem respeito e valor de é muito homem, então é muito homem também
mensen tem respeito e valor de muito Muhe. Mita doen een samenvatting een tiki. Lo que é importante se baka bibisa awori educar cada mês cos violência respeito e valorar outro. Família não disfuncional, ou bibia pobreza também, tá pone coende nanta saúde que foi balança. Anto hopi sustém familiar. Ok. Nós trabalhamos na barrio, educação de barrio, também mestre forma parte da totalidade. Anto para esse governo mestre assim o barrio não toca mais viável. Mais viável. Sim, não, nós temos que contribuir para o barrio não vira mais viável. Com a comissão de barrio, com ele não gusta sair adiante para ajudar, etc, etc. Sim. E que é essa com o barrio novo não tem nenhum manejo de barrio. Aham. Não, barrio novo não nota barrio. Tá cima que não há coori. Então, nós portamos exemplo de Fleur de Marie. Com a unidade de barrio ajuda para lift up. Então, no barrio de nada, no barrio a subir vai arriba. Pero trove com migrante, com o power e motivação de migrantes, zonder meer. Se você não tem nada em barrio, não vai maneira Fleur de Marie. Que bem, manejo de barrio, nós te põe vraagteken sobre o manejo de barrio. Minha saco fundação Casa Popular. Para nenhum manejo de barrio, ora não duna em casa. Pero, bo mesmo forma, bo comissionan si para bo começar para o adelanto de bo barrio. Comissionan. Comissionan também junto. Sim. Dia de fiesta, assim, etc, etc, ajuda. Para ajudar engrandecer toca bo barrio. Ok. Com escola, houve problema com ortografia, que cambia. Instrução, quatro língua de instrução, tapamento after holandês. Para dar les na holandês, toch, vamos estar preparar. E docente não também precisa em matéria holandês, então esse não está suceder. E recomendação tá para Bampurba na empoderar a escola não também. Vini com extra programa não para educador. Campanha não anto al final uniformidade. Nós mestre vamos pensar em uma direção. Antes nós estava tendo forming centrum, que estava dando um hobby programa para formar barrio, para formar família, pero forming centrum mas era hobby tempo passado. Então esse estava tendo sofruto nada. Ok. Danke. Sí, dos puntos que sobre a de nossa discussão tá, que educação em verdade bem fora de casa, porque não é assim enorme e valor não. Escola tem para eigenlijk para ensinança e ajuda de disciplina, pero maneira nós bisa, it takes some village to raise a child, maneira Nelson Mandela bisa, dus o ambiente também tá conta, isso significa também dus bo bezigheid dan dito dia, dus tulo que bata passa den como mucha, como bendes, não somente lo que bo maior de bisabo, pero atividade educativa que bata hinka bo mes denje, consulting hopi grupo na juvenil, que dus temos um boring gadenje, boting AGP na, boting scout antiana, boting IMG, boting brigada. Dus tu receita organização que muito não pode entender, botin deporte. Dus em verdade é base tem que vir fora de casa, pero se nossa paraquedas também se é maior não há dus não tem passado que bagagem não para passar ou para muito não.
Dus Mr. Bini eigenlijk guia para maior não comecei a dança. Quem te zwengen de guia para maior aan? No, tatawaru do na via de jeugdgezondheid, se me notera of Sim, que é man com SOE. SOE, claro. Pero tempo de penny, pero sim, minusa com agora que indidado com training tá of não, pero nossa parte o de training que tá prevenir uma situação for de adelantar, dus no training que ora que é muita acaba de situação então ora é of é maior, mas também do maior training, dus maior na messe hanya training que eigenlijk para prevenir a situação e na caminho da situação tá, sim, vamos. Senhora de nos grupo, mes aduna voorbeeld ku Seda, dapat aduna, ta Seda no? Dapat aduna curso ng di educação assim nem preparação para maior na, dus nos patina muda por exemplo, anto de nos ponto tá, pa Seda sigue mantener-se, pero kusamo working com outra organização para epobai mais amplo, para grupo grande de comunidade, por assim uso de dia. Não somente para tiner não, pero também para tiner muda, pero para tour maior. Para sobra, se é maior, não tem preparação, e mesmo não passa lo que o MS passa para é outro ainda não. Então tá fácil visa, maior tem assim, pero com maior mesmo se dá com seu problema, com sua outra costa, MS de guia e man of informação que por duna é contribuição na EU. Ok, lo que comitim ko añadir aqui nana é evaluatie aqui de a situação agora aqui tá com maneira nossa wak obviamente se ka Andrew Lines 71% maior dan tá para completamente não só anto para não training esse é nosso dolo agora aqui boa para na training sim pero bota ganha menos maior que nós estava tendo 10 anos passado. Em realidade tem verdade, pero você usa outro método, outro AMPAC, outro sistema, bota ganha é maior não mei, pero você tem assim uso de Yes. E não vai toch riba mídia na social trove, passa curso na Facebook, na internet, computer com não. 13 ambiente na maneira nossa bem bonita que na união, gezellig, hapje, drankje, praten, solução. Hopi bom, net. Ok. Nós temos ponto mais. Qual mais? Como maior, mas tem que trazer para o uso própria estima, de seu self-vertrouwen. Maneira de visão holandês. É para começar foi chiquito, mirando como do de trazer e o seu self-vertrouwen e também é difícil e tem segurança dentro mesmo. É difícil para virar proi lá que nos visa na grande para violência. Essa sua grenze não foi trampar, essa sua limite, essa aqui que está aceitar, essa aqui que não está aceitar for de adelantar. Ando varal para maior onde já vendia, não tenho que virar amiga e amigo de boiuna, pero bot me tem comunicação circular. No varal passou muita e tinas não está expressando mais fácil. Ok. Você tem comunicação, confiança com o boiú. Nossa claro que prioridade educacional Nos ponto não está hopi conciso, não? Está trata violência contra a mulher e muito homem. Me que bisa 4, 5 pontos não? Ou vai para Ok? No, me mencionar 5 pontos não nós está tratando de la senhor Taylor essa resolução não. Assim não, bom? Ok. E prometa educação familiar na casa entre mulher, muita mulher e muito homem adolescente. Na corso, se está diferente for de outro. Ok? E de dois adulto não só biológico, maior não só biológico e não biológico, com aceita na casa. Ok? 3, a origem de violência de nossa cultura. 4, a
causa de problema ng familiar. Sim? Sim? No, pasó, mita bin back. Mita diz visa nang so, anto nossa papi de resolution nang. Causa, tres causa. Sim? Causa di? Causa de problema ng familiar. Sim? Causa. Origen, origen de violência de nossa cultura. Ok? Cinco tá. Que nós por contribuir com vítima que passa de violência doméstica. Senhor Taylor. Den é promete a violência de familiar, nós sabemos, nós precisamos começar a solucionar problemas socioeconômicos, eliminar violência vocabulário. Budgeting vai motivar e educar a área social e judicial para evitar e motivar que a vítima não hala na denúncia dele. So, aparentemente, a coisa está sucedendo hoje, anterior a pessoa está virou recidivista, passou e não está guardando atender a causa é violência. E aí, eduque. Então, tem ponto mais bem que nós precisamos trabalhar hoje mais forte para eliminar o trauma que daqui de trás. Ok, me vai no segundo ponto que está a diferença entre a educação de homem e a mulher. Em verdade, estava a existir aqui no Líbano. Agora que é muita mulher, está hoje mais livre e tem mais libertinagem. Então, o que você está pedindo para botar uma educação mais dirigida para preparação para a vida, mas será igual. Que é mesmo preparação que você dá é uma para a vida, você dá é uma também, mas será igual. Não é um arriba e outro. Assim, a gente mulher também mais consciente de sua fortaleza. É maior biológico ou não biológico. Qualquer figura que durante uma situação assim é se representar uma figura role model. Significa que se tem uma aceitação moral e sentimental de amor para o que está dentro da relação. Evitar de praticar discriminação. Me quer aclarar e pedir. Se a mulher vem com então a senhora tem depois na relação, vou pôr com a situação que está guardando lá adiante, arriba outro, de ambos bandas, seja de homem ou de a senhora. Porque esse está melhor, esse aqui está melhor, que me está dando mais atenção. Nós precisamos evitar isso. Ok. Ele acaba de escrever. Origem de violência no nosso país. O nosso papel com a violência, nós temos dois tópicos. É agressão, que é reação espontânea de um incidente. E violência, é um meio para controlar uma pessoa. Então, me está praticar violência de budget. E a origem aqui está uma herência de história de nossos antepassados. Nós precisamos introduzir mais legislação direta e dar mais sustento na conscientizar a vítima para não estar consciente de lo que não está passando e com a mestre acercar outro para escutar para não passar a situação. Essa aqui está trabalho de dia arriba papel. Incrível, pero verdade.
Mamira, mais ópicos, que meses sucede em barrio, meses sucede em escola, meses sucede em campanha de promoção. Agora, se nós visa, quem se traz, e não nos vai pegar. Se me há um strepe traz de campanha to promote code of supervision, dá um strepe, me põe quem me se e promote campanha e. Se me veta working with victim and abuser, hala strepe, quem tem que hasi esse. Mas programa nacional para conscientizar tocante de trabalho. Hala strepe, quem tem que hasi esse. Minota mira tu rene na sintak ding. Paso ti hopi organização que traz de estrepe ku mi hali, me se waru na. Minta mira hende na di kamer van koophandel aqui ding, minta mira comerciante aqui ding, minta mira empresário aqui ding. Minota mira ministério aqui ding. Hopi ku minota mira aqui ding. Pero pisei no stay. Para pôr a resolução aqui, loud and clear, at bom a nossa campanha para não chegar. Sim ou não? Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. E dos Jonan, me quero chamar tu rende dankit. É uma casinta na registração, é uma guia grupo. Foi a palavra que nós será nosso congresso.